Hello and welcome. Good morning to you. You are joining the third and final day of the Children in Lockdown Arts Festival, curated by the Stages Theatre Group and supported by Kinder Not Hilf. I'm Pemanthi, your host for today. It's been 2 very long years with the pandemic that shook the whole world, masked us, and pushed us into Wi-Fi corners in our home. Now, even as an adult, I still struggle to process the new normal. But what does this experience really look like through the eyes of a child? One who's trying to understand the point of Zoom lessons and online schooling during a pandemic. One whose home or surrounding is already making them vulnerable to a host of risks and burdens they were never meant to carry. One who's seeing a whole new digital world unfold in front of their eyes, replacing what they knew as the norm. One who's now facing abuse at the hands of the very people they have to depend on. The Children in Lockdown Arts Festival brings all these conversations to you through creative artworks, virtually, in true lockdown style. In today's lineup, our focus is on families during the pandemic and digital well-being in the pandemic, with 6 performance and art pieces premiering, followed by talks by their respective artists, 2 panel discussions, and a workshop. We start with a short film by Power of Play. This is a hilarious take on a popular children's story. This is Mahadanamuthai Coronavai. එක්කෙනයිතා කොහෙද මේ කට්ටිය කොහෙද හට්ටිය කියලා අහන්නේ? ඔය ලිප උඩ තියෙන හට්ටිය? ඒ හට්ටියේ තියෙනවා උයපු මාළුව. හැන්දක් තියෙනවා හට්ටිය උඩම. එතනම තියෙනවා ඔහෙගේ පිගානත් හොදලා. ඒකට ඔය හැන්දෙන් මාළුව දාගෙන රයිස් කුකර් එක ඇති මේසෙ උඩ. ඒකෙන් බෙදාගෙන කන්න. පතනෝදී. මේ පොල් බෑමුණි පොල් බෑමුණි ගන්නේ? ඔහෙට මන් දැන් දවස් කීයකට කලින්ද කිව්වේ? අද මගේ වැඩක්. මේ වෙලාවට මහදනමුත්තගේ Zoom meeting කියලා. හට්ටියෙන් හොද ටික පිගාන්න දාගන්න විදිය ප්‍රැක්ටිස් කරේ දැන් දවස් ගාණක්. මේ විදිහට කරගන්න එකයි ඇත්තේ. එපා මට ඩිස්ටර්බ් කරන්න. පොල් බෑමුණි මේ මම කතා කරේ. මේ ඔන්ලයින්. අෂෝ. මේ අනිත් අයත් ඔය ඉන්නවා. ඔහෙ පලයන්. මේ මහදනමුත්තනේ. හායි මුත්තේ. හොඳයි. මං හිතුවා මේ පොල් බෑමුණ කුස්සියෙන් කෑ ගහනවා කියලා. අනේ මේ ඉන්නේ කට්ටියම පුවක් බඩිලි. ආවා. අපේ රබ්බට. එතකොට අබ්දුල්ලාත් ඇවිල්ලා හායි නානා ශිෂිෂි නංගි ලස්සනයි අනේ කැමරා එකෙන් දැක්කත්. පාලි මහත්තයාත් ඉන්නවා hina වෙවි ලස්සනට. අපි ලස්සන නෑ. නෑ ඩාර්ලින්. සෝරි මුත්තේ. ඉතින් කොහොමද කට්ටිය? කලින් පාරවල් වගේ නෙවෙයි යෝ. ඔන්න මං අද නම් වෙලාවටම ආවා. ඒක හොඳයි. පොල් බෑමුණි කෝ මේ අපේ ඌසි අම්මා තාමත් කනෙක්ට් උන්නේ නෑනේ. ශිෂිෂි ඒකයේ මම මේ කෝල් එකකුත් අරගත්ත පුච්චේ බලන්න. මම හිතන්නේ අදත් සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් වගේ නේද ඒ පැත්තට. අපිට මේ රියසල් එක පටන් ගන්නත් තිබ්බා මේ ඌසි අම්මත් ආවන. කොබන් සිග්නල් ටිකක් නම් අඩුයි වගේ තමා. ඒකයි අරජී මේජී තියෙනවා කියලා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගැහුවට. ඔය ඌසි අම්මලාගේ ගෙවල් පැත්තට මොන ජීවත් නෑ මං දන්න විදිහට මුත්තේ. හැබැයිට මුත්තට කියන්න බැරි වුණා.
පහුගිය කාලෙම ඔව්. උන්ද ඔන්ලයින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ ගෙදර වහලේ උඩ ඉඳලා. මොනවා? කවුද දන්නේ? අද ඒකට නැග ගන්නකන්වත් ඉනිමග අල්ල ගන්නට ගෙදර මොකෙක්වත් ඉන්නවද කියලා? හෙලෝ ඔන්න. යේනවද මාමා? යේනවද මාමා? උෂියාවා වඩක්කම් උෂියේ. වනකම් අබ්දුල් වනකම්. ඔයාව පීනවා ඇහෙනවා ඩාලින්. අයියෝ කඩුරි. මේ තම්බේ ශෙරි එන්න නැල තෙරියුදාම්. යරම් පලයන් ඉනිමග. අනේ මේ යුඹ කොහේ ඔය ඉනිමගේ යරන් ගියත් කමන්නේ. මූනේ අරයි. තුනේ යමාර වෙච්චි ඔප කෙනල මෙතනෙම තියපන් ඈ. මෙතම වාඩි යුදෙම තමයි ඉන්නේ. පුවක් කිව්වා හරියටම හරි. අන්න අර අදත් එයා වහලේ උඩම තමයි අර. කිසි. මුත්ත කතා කරනවද? ඈ? ෂී කඩුලි මුත්තා. ෂිෂි අයියෝ. මුත්තේ මියුට් වෙලා. මුත්තේ අපිට මුත්තව ඇහෙන්නේ. මුත්තේ? මං හිතන්නේ මුත්තගේ මයික් එක ඔෆ් වෙලා නේද? ඔය මුත්තේ ඔය මයික් එක ඕෆ් වෙලා. අයියෝ මෙසේජ් එකක් දාන්න තිබ්බා. ඒත් එයා දන්නේ නැහැ chat එක ඕපන් කරගන්න. කඩුලි. ඒක තමයි. මොකද කියන්නේ? මෙන්න. ෂිෂි. මුත්ත කෝල් කරනවා. හෙලෝ මුත්තේ. මුත්තගේ මයික් එක ඕෆ් වෙලා. නාලා කොල්ලෝ. ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ ඇහෙනවද? නාලා කොල්ලෝ. කියලා දේවල් ඇහෙන්නේ. කොහොමද බං මේ ඔන් කරගන්නේ? මුත්තේ. ටක් හිටහන්. මේ මගේ අතින් මේ මොකක් හරි මුත්තේ. ඒත් මේ මොකද්ද කියලා මෙතන හොයාගන්න බෑ. මුත්තේ. calm down. Calm the body මුත්තේ. calm down. down. down me up. Screen එක up. අනේ sorry මුත්තා ෆෝන් එකේ left. මුත්තගේ ෆෝන් එකේ පහළ left. අනිත් left. පේනවද? හරි. එක සැරේයි මුත්තේ. මයික් එක සැරේයි. මයික් එක. හරි. ඕනේ. උඹ ඕක මට හැමදාම කියනවා. මුත්තේ ෆෝන් එක තියන්න. හැමදාම ඕක මට අමතක මුත්තේ වෙනවා. ෆෝන් එක තියන්න. zoom එකෙන් ඇහෙනවා. ඇහෙනවද? මුත්තේ ෆෝන් එක තියන්න. හරි ඔන්න. දැන් හරි නේද? මේ මාව ඇහෙනවද? මුත්තේ ෆෝන් එක තියන්න zoom එකෙන් ඇහෙනවා. ඇහෙනවද? හරි. ඔන්න තිබ්බා. යතියන්ත. මුත්තේ ඔව් පුවක්කියේ. ඔය මියුට් එක ඔව්. මාත් මේ දැනගත්තේ හ්ම්. අපේ යස්ස පැටව් දෙන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් කිය බොරු කරද්දි හැබැට අර ටීචර් උගන්වනවා පේනවා. විශ්වාස කරනවද මුත්තේ? උසියේ මුන් කැමරාවයි ඔය මයික් එකයි දෙකම ඕෆ් කරලා ගේ දෙවනත් කරනවා. අයියෝ කඩුවේ. මට මේ ළඟදී ඕක අහුනේ. මොන ස්වීට්ද? අනේ මේ නහින දෙහින කාලේ අපිට හරියටම තේරෙනවයි මේ තාක්ෂුනේ නැද්ද මුත්තේ? හැබෑව. හරි දැන් නම් මුත්තව ටක්කටම ඇහෙනවා. හරි දරුවනේ සමාවෙන්. මම මේ කිව්වේ කොහේ ඉඳලා හරි අපි මේ සංදර්ශනයේ පුහුණුවීම් වලට අදත් කට්ටියම එකතු වෙලා ඉන්නවනේ. ඒක මට හරි සතුටුයි. කොරෝනා කියලා. ඉතින් අපිට අපේ වැඩ අතාරින්න බැහැනේ දරුවනේ. මුත්තේ හරියට මුත්තේ. never say die who get try. හරි නවත්ත ගනින් ඕක. මේ අපිට දැන් මේ දෙබසුත් කටපාඩම් හින්දා දරුවනේ. අද අපි මේ නතර කරන්නේ නැතුව ඕක දිගටම කරගෙන යන්කෝ. දවත් කරමු මුත්තේ. නැත්තම් අපිට කල්මදිනොය මේ වැඩේට. no time at all. හරි. අපි දැන් මුල ඉඳන්ම මේ වැඩේ පටන් ගමුකෝ. ඔන්න දැන් මුලින්ම රබ්බඩ එනවා වේදිකාව. හරිය?
දැන් කොරෝනා කාලෙ හින්දා නෑ ඉස්කෝලේ කියලා කියාගෙන. හා පටන් ගන්න රබ්බට දැන් බලන්න. හරි මුත්තේ හරි. දැන් කොරෝනා කාලේ හින්දා නෑ ඉස්කෝලේ. අපි ඔන්ලයින් කාලේ. දැන් කොරෝනා කාලේ හින්දා නෑ ඉස්කෝලේ. අපි ඔන්ලයින් කාලේ. එහෙම මන් අතපු විදියට නැතුවම හරි නේද මුත්තේ? කෝ රප්පටයි. ඔයාව අපිට පෙනුනේ නෑනේ. අයියෝ ඉතින් ඇබරෙන් නැතිව ඔය කැමරාව ඉස්සරහ නටන්නකෝ. මම ට්‍රේනින් වල කී සැරයක් කියලා තියෙනවාද? හරියටම කැමරා එක දිහා බලලා hina වෙලා නටන්න කියලා. අතිලව්වයි. ඒකත් එහෙමද? කවද කාපු ටකරන්ජ මෙව් ඈ? මේ ඒත් මුත්තේ මට මේ රබඩේ ඔය ස්ක්‍රීන් එක පාත් කරපන්. උඹේ තට්ටේ විතරයි අපිට පේන්නේ. අයියෝ මෙතන ටිකක් නටලා පෙන්වන්න අමාරුයි මේ මට මේ ටිකක් මොකද බං? උඹ තාම ස්ටෙප්ස් ටික වත් ඉගෙන ගත්තවත් නැද්ද? මං උඹට කොරියෝග්‍රාෆ් එක උඹේ TikTok එකේ WhatsApp එකේ YouTube එකේ direct messenger උත් දායි උඹ තාමත් බැලුවේ නැද්ද? නෑ බැලුවා මේ එහෙනම් අපේ වුන් හින්දා මේ දැනගත්තට මොකෝ මේ බාන් රෙදි බේසම මෙතන තියාගෙන ඉන්නේ මං ඕම් මං හිතුවා ඌ අදත් කුණු අතුල්ලනවා කියලා. අනේ අපොයි. උඹ දැනුත් රෙදි හොදනවද? මං හිතුවා රබ්බට උඹ අදවත් ඔය මායියත් එක්ක කතා කරගෙන මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් උඹ නිදහස් කරගත්තයි කියලා. ඒක හරියන්නේ මුත්තේ. මං කියලා බැලුවා. හරියන්නේම නෑ. හරියන්නේ නැත්තේ මොකෝ? මේ අපේ නාට්‍ය වැඩ තියෙනව නේද? එව්ව වැඩක් නැති ගානට තමයි යාගේ කතාව. අයියෝ කඩමුනේ. මං කිව්වේ මායියා මේ දවස්වල ඉතර වැඩවලට බයියා. හොඳ වැඩේ. උඹනේ සාමනේ අයිස් එක හිටියේ. අයියෝ කොරෝනා ආපු මුල් දවස් ටිකේ බලන්න එපා. ඉතින් ආදරේට මාත් උදව් කරා. දැන් එව්වා පර්මනන්ට් කොල්ලා. පොල් ගානවා. රෙදි හොදනවා. අතු ගානවා. කොච්චර හොඳයිද? හොඳයි තමයි. වෙලාවට ළමයි බමයි නැත්තේ. ඇයි? තව ටික දවසක් මෙහෙම හිටියොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මොකද? සැවුල වැවෙන එකත් නැවතිලා. මගේ පපුවත් ඉස්සරහට පිම්මිලා. කොණ්ඩෙත් වැවිලා. ආවල් එකත් හැලිලා. ගෑනියෙක් වෙලාමයි නවතින්නේ ෂුවර්. මේ අප්පට බල්ලෝ පැනපේ. උඹ ගෑනියෙක්? අයියෝ මුත්තේ මට මෙතන නම් නටන්න බෑ දෙයියෝ. මේ අපි අද ඩයලොග් රියසල් එකක් කරමුද? රාජේ අයියා. නෑ මම මේ කියන්නේ මං ඊළඟ පාරේ පොඩි ෂේප්මන්ට් එකක් ගහගන්න බලන්නම් මුත්තේ ප්ලීස්. පොඩ්ඩකට ඔය වතුර බේසම අයින් කරලා නටලා පෙන්න බංකෝ බං. ඔක මාළු කුජියක් අදනේ. මගුලක් කතා කරනවා. අක්කා ඔය කියලා තරම් නපුරු නෑ මන් දන්න විදිහට නම්. මොගේ බයිලා. අනේ මේ ඔය දැනිල්ල ඔබට මේව තේරෙන්නේ නැහැ නේ මං. තනි බංගලෙම ඉන්න එක බලට මොන ප්‍රශ්නද? කිව්වා. ඇයි? උබයි ඔක එදත් කිව්වා. බලන්න පුතේ දැනුත් කියනවා. 1000ක් එක්ක ඉන්නවද තනියම ඉන්නවද කියන එක අදාළ නෑ රම්බජය ප්‍රශ්න වලට. හරි. මේ ඕක නවත්තපන්කෝ. අපි මේ පුහුණු වීමක් කරන්නේ නානා. පුහුණු වීමක්. සෝරි පුතේ මට රම්බජ කියපේකට දුක හිතුණා. ඇත්තටම. හරි. රබ්බඩ නිකන් මේ ඩයලොග් ටික කියන්නකෝ. අදට
අනික් කට්ටිය නටලම කරමු බලන්න එහෙනම්. එහෙම හොඳයි නේද? ඒම හොඳයි මුත්තේ මාත් බිමි හිටියන. මම මේ වාලේ යුඩනේ ඉන්නේ මුත්තේ. මෙතෙන්ට විතරේ සිග්නල් තියෙන්නේ. රබඩගෙන වතුර බේෂම අයින් කරාම හරිනේ. මගේ බිල් එකේ වාලේ වැටිලා. අප්පද බොල. කොහොමද මේ එතකොට මේ වැඩේ කරන්නේ? දැන් කියහල්ලකෝ බලන්න. අනේ මේ කට්ටිය කියන තැනකට වඳින්න. කොරන දෙයක් ඉක්මනට කරමු මුත්තේ. තව ටිකකින් මේ ටැප් එක අර යක්ෂ පැටවුන් දෙන්නට දෙන්න එපේ. කොහෙද? උන්ගේ මහයෝන් දෙන්න මේ නිවාඩු දවසෙත් උදේ ඉඳන් work from home. මට මගේ කියලා වැඩක් කරගන්න වෙලාවක්ම නෑ මුත්තේ. ටොයිලට් බරක් හැදිලා පැය ගාණක් බලන් ඉන්න ඕයි ටොයිලට් එකට යන්න. යෝන් දෙන්න කාමරේට දාලා එළියෙන් ලොක් කරලා මං ආවේ. අයියෝ ඔය දඩින් ගාලා දොරට ගහනවා ඇහිනවද? කීකද? මට මේ කෙරුවාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔය අත වහගෙන ඉතින් අතම වැඩ. මොලා ඉස හැරුණු අතේ යන්න හිතලා තියෙන්නේ මේ මට. මේ කොහෙද මුත්තේ එළියට බහින්නේ? හරි පුවක් කියේ. ඉක්මනට උඹේ ඔය කෑල්ල කරලා පෙන්නහන් කොහෙනම් බලන්න. හරි ඔන්න එහෙනම්. හරි කට්ටිය බලනව නේද? හරිද? කැමරා හරි නේද? හරි. මේ ලයිට් එක හොඳයි නේද? ලයිට් එක හොඳයි. ඩාලින්. පේනව නේද? අයියෝ කඩුලේ පේනව. පටංගන්නේ ඕක පටංගන්නේ. හරි. ඔන්න පටන් ගත්තා. මල් තියෙනවා පාට තරු තියෙනවා රේට මල් තියෙනවා පාට තරු තියෙනවා රේට සඳක් කැවිත් කඳු මුදුනේ ගඟක් පිලෙයේලිය සඳක් කැවිත් කඳු මුදුනේ ගඟක් පිලෙයේලිය අම්මේ මේ ළමයා කාමරේට ආවා. මෙයාට දැන් ක්ලාස් නේද? අත්තම ටැබ් එක ගත්තලු. අම්මට මොකටද ඕක? මෙන්න මෙයාව අරන් යන්නකෝ. මට මේ මීටින් එකක්. අම්මපා ඔය ඇහුණද මුත්තේ? ඔය ඇහුණද? ඒක නෑ. උන්ට හිතේ උන්ට විතරයි මීටින් කියලා. මෙයාව අරන් යන්නකෝ. චුක් විතරක්. ඒ කාලේ මුත්තේ වෙද මහත්තයෙක්වත් කිව්වනම් ඔය ළමයි හදන එක පස්සට දාන්න කියලා. අම්මපා මම නං හදන්නෙම නෑ. අම්මපා කොහෙද දොස්තරලා එව්වත් කියන්නේ මේ කාලේනේ. මට විනාඩියක් දෙන්න මුත්තේ. මේ හොඳ වයින් දෙකක් කියලා එන්ට. හරි උඹ ගිහින් වරෙන්කෝ. අම්මපා මුං සාප ඉන්න දියන් නාකි අපිට. අම්මපා මුං සාප ඉන්න දියන් නාකි අපිට. මේක හරි ජංජාලයක්. මට හිතෙන්නේ මේ වැඩේ අපි කල් දාමු. මේ නේද මේ පාලි මහත්තයා? මුත්තේ don't do that. එහෙම කරන්න එපා. ඇයි අනේ මුත්තේ අපි මොනම හරි කතා කර හරිමු. යඩුම ගානේ ස්ක්‍රිප්ට් රීඩින් එකක්වත් අද කරමු. මූනේ අරේ 3 යමාර වෙනකන් පුළුවන්. දැන් කොහමද අර ළමයා ඉනිමග ගේන්නේ 3 මාරට. යූ අනිත් වල උඩ ටියුෂන් එකක්. දැන් මුත්තා මේක නිවිත්තුවා කියලා මට වලෙන් බයින්න බීනේ මුත්තේ. උෂේ බයිවන් දෙපා. ඔව් නවත්තන්න ඕනේ උෂේ අම්මා. හරි. ඉන්නේ මම මුත්තේ මම මගේ ටික රඟපාලා පෙන්නන්න. හරි නේද? හරි. මේවලට කච්චියට. හරි අබ්දුල්. මේවලට උෂේ. සරි පේනවා. වැඩක් නෑනේ අබ්දුල් නානා. ඔය නානා විතරක් රඟපාලා. පුවක් බඩිල්ලියක් ගියාමයි ආවේ නෑනේ. පාලි මහත්තයෝ. ඔයා මොකෝ කියන්නේ? අපේ වෙනදට නම් බලන්න එපායි අදහස් කෝටියක් දෙනවා. කෝ අද සද්දයක් නෑ. පාලිට කට වචනේ ඉන්නේ නැතුව ඇති. අපේ මේ කට්ටියගේ විකඩකම් දැකලා. අනේ නවත්තන්න එපා මුත්තේ. ඉන්න මම පුවක් බඩියට කෝල් කරන්න. සරි. නවත්තන්න නම් එපා මුත්තේ මට පිස්සු හැදෙයි. පිස්සු හැදෙයි?
හරි උඹ කරහන් කොහෙනම්. පිස්සු හැදෙයි? නානා, what's wrong? මොකෝ මේ? කොච්චර ආශාවෙන්ද බලන් ඉන්නේ. ඔයලත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ රිහර්සල් දවසේ ඉඳන් ඔයලට ගහ බැල ගන්න හරි මොකෙක් හරි ගෙවල් වල ඉන්නවා. ඕන් කිව්වා. උඹට තේරෙන්නේ නෑනේ බං. මේ තනිකමේ අගේ මං හැමදාම උඹට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා අම්මපා. චුපලට ඉරිසියක් කරනවා බුදු අයියේ. ඇයි? වක් පදිලි ආන්සර් කරන්නේ මුච්චේ. අනේ මුච්චේ අපි ආයෙ ටිකක් කතා කර ඉපු ප්ලීස්. ඒත් අබ්දුල් නානා නිකන් ඔය ඕපදූප කතා කර හිටියයි කියලා ඇති. වැඩේ මොකද්ද? දැන් එයා ආවයි කියලත් රියසල් කරන්න බෑනේ. මෙහෙම මේ විදියට කරන්න බෑ නානා. මෙන්න බොලේ කවදාවත් නැතුව නානා අඬනවා මේ බලහල්ලකෝ මේ. ඒයි අබ්දුල් නානා මොකෝ මේ අඬන්න දෙයක් කිව්වයි. මං කිව්වේ මෙහෙම නිකන් කතා කර ඉන්න එකේ වැඩක් තියෙනවයි කියලානේ. අයියෝ වීඩියෝ එක දාන්න ඩාලින්. වැඩක් තියෙනවා දෙයියෝ. මේ බෝඩි බකස්සේ පිටි හතරකට කොටු වෙලා ඉන්න මචං. මේම කතා කරන්නවත් ඉන්නේ උඹලා විතරයි. උඹලාට නාගාජුකාරි ශන්තු ශරුවල් කරන්නවත් පණ තියෙන මොකෙක් හරි පේන්න ඉන්නවා. අයියෝ අන්නා නානා. ඔය ඉතින් ගෙනන්න එපා බං. මට තෝම හිතිලා මම බලකුක්කෙක් ගෙනාව කියලා කිව්වේ. යොනොය පාළුව තනිකම මකාගෙන තමා. අනේ කුවේනිගේ වැලපිල්ල වගේ කුවේනිගේ. අනේ මේ රබ්බද සික්කප්පා. තනි පංගල මේ කාමර වලට හිර වෙලා ඉන්න අපි බැරුණත් බලන්න එකෙක් නෑ. අද ඉඳන් මේ වැඩේ පුච්ච නැවතුවොත් මට පිස්සු හැදේ. හරි නාඩා ඉඳින්කෝ නානා. නාඩා ඉඳින්. අපි මේක එහෙනම් නවත්තන්න නැතුව ඔය ඔහේ ඇදගෙන ආපු විදියටම කොහොම හරි ඇදගෙන යන්කෝ. ඒත් ඉතින් රඟපාන්නේ නැතුව නාට්‍ය කෙරුවාව කොහොම කරන්නද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නෑ නානා. මට නම් හිතෙන්නේ පොල් බෑමෝනි. කෝ ඉන්නවද එයා? මුත්ති ප්‍රෙසන්ට්. රබ්බඩ මුච්චේ. හරි. එතකොට අබ්දුල් නානා ඉන්නවා මුච්චේ ඉන්නවා. හරි. අයියෝ මුත්ති නානා. බත් ඉන්නවා නේද? හොඳයි. එතකොට ඔය පුවබ්බඩිලි කෙල්ල ඒකෙත් ගියාමයි තාම ආවේ නෑ. කමක් නෑ කියමුකෝ. පාලි මහත්තයා දැන් මේ මොකක් හරි විකල්පයක් තියෙනවා නම් කියන්නකෝ මේ රියසල් කරන වැඩේට. පාලි මහත්තයාගේ අදහසකටනේ අපි මේ Zoom එකෙන් පටන් ගත්තේ. මේ වැඩේ මං කියන්නේ නැද්ද මං අහන්නේ. තන් ඉතින් රූකඩ අපි කවදා කරපුවද මේ Zoom වැඩ? මේ Zoom වැඩ මං කියන්නේ. නෙත්තන් යඩුම ගානේ මේ යුතුරි අපි වහලේ උඩට ඉන්ටර්නෙට් තියනවා කියලා දැනගත්ත මේ වෙලේ පටන් ගත්තා ඉඳනේ මුත්තේ. පාලි මහත්තයෝ. හලෝ පාලි මහත්තයෝ. අයියෝ පාලි වටුනා. මුච්ච පාලි වටුනා. අනේ මේ ගහකරක් වගේ ඉතම පාලි මහත්තයා. අයියෝ කඩෝනේ පාලි යන්නා. මාංගෝ යාරවද මාංගෝ. උසි පොල් බෑ. අයියෝ වයිෆ්ටවත් කෝල් එකක් ගහපම්මා. සරි. අනේ මට වයිෆ් නම්බර් එක නෑ උසි ඔය. අනේ ප්‍රේ. පාලි උඹ මියුට් වෙලා. අන්මියුට් කරපන්. ඕහෝ පොඩක් ඉන්න. කෑගන්න එපා. මාවෙන්න. විලාප තියන්න එපා. කොහොම දේවල් කරනවද? මේ ප්‍රෙෂර් එකක් නැග්ග බං. තුවාලද දැන්? ඒ මන් නෙමේ. අයියා ඔකේ. රූපය. ඇත්තම මේ ඉන්නේ. පුත් කරගන්න බෑ මේ පේනවනේ බබාලා බලන්න. වුණා. ඒකයි.
නං අම්මපා ඔය තමයි ජපන් පැයකට හරි සමාවෙන්න මෙතන මුකුත් කරගන්න විදියක් නෑ මේ. ඔය පේනවා යෝ ඉස්සරයක් කියලා තියෙනවාද? මේ මං එකවර මීටින් 3ක ඉන්නවා. මෙතන වැඩ කරන්න අමාරුයි මේ. පේනවා පේනවා. හරි මේ මූට නෝනලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා ඇති අදත් ළමයා ඉන්නවා අනේ සමාවෙන්න මුත්තේ අද රියසල් එකට එනවා කිව්වට එන්න විදියක් තිබ්බේ නෑ. හරි හරි හරි. කොටක් ගන්න. ඔය පේනවා මේ මං එකවර මීටින් 3ක ඉන්නවා. බොජු අප්පච්චියේ උඹ කතරගම ජයෝද මහත්තයෝ උත්තර කියන්න අපි රස්සා දෙක තුනක් නොකර කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන්නේ ඈ අපිට දැන් මේ කාලේ කන්න බොන්න පුළුවන් කියන්නේ කොහොමද බඩ මිල නැගලා තියෙන අහස උසට ගෑස් අනේ කේකෝ පාලි කොල්ලෝ අපි නම් දරලිපට මාරු වුණා බං මට නම් මට දට්ටියක් වෙලා දෙන්න හරියන්න. මේ නාංග පොල්කට ලිප පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ආවුසි තාම උඩ නේද අයියෝ කඩවලේ කීලා වැඩ නී අප්පා අන්න. වහල බලාගෙන දිරලේති ඉතින් බලන්න අපි මෙහෙම වැඩ කරන්නේ නැතුව කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන්නේ මල්ටි විටමින් ගන්න. මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න වෙලාවක් නැහැ හරියට නිදා ගන්න වෙලාවක් නැහැ හරි දැන් වෙලාව කියන්න බලන්න හවස 3ට විතර ඇති බං හවස 3යි මම දැන් නිදත්මයි මේ උදේ මේ නෝනට ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැද්ද නෝන ගෙදර ඉන්නවා අප්පච්චියේ මම නෑෝ ගෙදර වැඩ කෝටිය මම නිකන් ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ වගේ බොරුවක් කියලා වයිෆ්ට නිදා ගන්න හැදුවා වයිෆ් මට කියනවා ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැත්තම් මේ ලුණු ගෙඩිය කපලා දෙන්නලු මේ එතකොට හරියනවා මොලේ තියෙන ගෑණි නර්ස් කෙනෙක් නේද බං අනේ දෙයියද මම රූකඩයක් වෙලා හිටියා නම් මට යස අගේට ওই රියසල් එකට සහභාගී වෙන්න තිබ්බා අපිටත් වැඩි වෙනසක් නෑ පාලි. කියලා වැඩක් නෑ හැමෝටම කියන්නේ මට සමා වෙන්න තාත්තයි මමයි කඩමු. මම රූපයක් තියලා ඔයාලට බොරු කරන්න සමානයි ඇත්තටම මගේ තත්ත්වෙට පත් මේ මුත්තේ ඊළඟ රියසල් එක කවද්ද Tuesday ලබන අඟහරුවා ඕන් ඒකට නම් එන්න ඕනේ පාලි මහත්තයෝ ඈ ඔන්න එදාට නම් ඔය රූපෑටවිලි බෑ ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් එනවා අනේ බං තරහ වෙන්න එපා ඇහුවට ඔය ලුගුණු ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා ඔය පොඩි එකක් වෙන කෙනෙකුට දීලා වයිෆ්ටත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා උඹට බැරිද ඇත්තටම මේ හරියට රිහර්සල් එකකට එන්න මම කැමේ වචන ජාජ මං ඩිලිවර් කරන්න ඒයි කොහෙද ඔයා අර චූම්පාන් ලොරිය නවත්තන්නකෝ නා චූම්පාන්ද මට කොරෝනාද කොහෙද ගෙදරට වෙලා හිටියම් කොහමද කොරෝනා මම ගෙදරට වෙලා හිටියට තමස ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැහැ තමස වැඩට යනවනේ කොරෝනා කර මෙන්න මෙහෙ එනවා ඒක මිස්සුනක් කඩනේ ඔන්න අනේ මුත්තේ ඔය පේනවනේ ඉතින් මට අග්ගල කියලා පාරාත්තලක් කරන් දීලා එන්න නැත්තම් රැයට මගේ ඔළුව කනවා අපි අඟහරුවා ගමු හැමෝටම එන ජය වේවා උත්සාහයි ඔන්න තිබ්බා මේ වැඩේ තේරුමක් නැහැ අපි මේක නවත්තමු මේක හරියන්නේ නෑ එහෙම නෙවෙයි මුත්තේ. නවත්තන එක නෙවෙයිනි වෙඩේ. එහෙනම් කරන එකයි වෙඩේ. ඒකනේ මුත්තේ. අපිට වෙනදා වගේ රියෂ කරන්න බැරි කමන්නේ තියෙන්නේ. මේ තාක්ෂණී අපි මේක අල්ලන් යමු. අපි මොකටද දාසනීට පරාද වෙන්නේ? අරියචාරි උෂියා කාරියටම කිව්වා ඕකමයි මුච්ච මාච් කියන්නේ අපි මේක මේ ඔන්ලයින් කරන විදියක් කල්පනා කරමුකෝ එහෙනම් බලන්න ෂුවර් මුච්චේ ෂුවර් හරි හරි ඕන් එහෙනම් මේ අදට නැවතුවා මුච්චේ ලබන අඟහරුවාදා හැමෝම නෝරදවා ඔන්න එන්ට ඕනේ හරිය ප්‍රොමිස් මුච්චේ ප්‍රොමිස්
ආයේ දාට නම් ඔය රූපාටවන්න හරිය රෙදි හෝදන්න ඔය ළමයි බමයි අඬෝ වැඩියා ඕව නෑ ඕ මං කලින්ම කිව්වා Hari muche, sure muche. Aginganya muche. Ushe, oh, parishamen bahapa. Shani Abdul. Bye. Shari mutte bye mutte vanakkam. Enna. Hari, me tab එක ගනින්. අත්තමගේ මීටින් එක ඉවරයි. ආයිබෝවන් එහෙනම් iPhone මුත්තේ. මාත් මේ ගම්බාර අප්පච්චිගේ පහන තියන්ට යන්න ඕනේ Shari mutte. එහෙනම් අදට නැවතුවා ලබන අඟහරුවා දහම්බෙමු එහෙනම් වෙලාවට ඇවිල්ලා සේරමල්ලා වැඩේ කරොත් තමයි හොඳ නැත්තම් ඉතින් ඔය එක්කෙනෙක්ගේ මේ එක්කෙනෙක් එනවා තව එක්කෙනෙක් නෑ එක්කෙනෙක් වහලා උඩ මේ වගේ දේවල් ඉතින් ආයේ එදාට නම් කරන්න තියන්න එපා What a shame. I saw you all laughing at poor old Mahadanamuthai. Now, are you telling me that you haven't had even one entire conversation on Zoom with your mic turned off? Or worse, had an entire conversation that was never supposed to be heard in public with your mic turned on? Now, jokes apart, all of us had to stumble our way into this whole work from home experience almost overnight. Employees found out that time was ever stretched and 9 to 5 translated to online terms actually meant 24/7. A friend of mine related to me her experience of having an app made compulsory by her employer that detects her being offline and therefore not at work even when her screen goes to sleep. With family also, our roles render us pushed and pulled in different directions because hey, you may be at a board meeting but that chumpang van comes exactly at that time. So, Mahadanamuthai Coronavai, the short film by Power of Play, really is a hilarious depiction of all this. And all of us and children are expected to find the perfect balance in all of this and still stay sane and relevant. Green lights can tell me when to go, but when do you think I'll ever know the destination? Streetwise, with not a single place to go. What defecation. I need to be all that I can be. So tell me, do I concede or do I believe I'll be me? I'll be me. I'll be me. These nights making me moody, making me moody. I'm
breaking, then we go ahead. Now do we break ourselves, seeing hell in this cell? Now do we break ourselves? Somebody see this clown, I need to know what's here for me at the end of the ride. I need to be all that I can be. So tell me, do I concede or do I believe? I need to be all that I can be. So tell me, do I concede or do I believe? I will be me. I'ma be me. I'ma be me. I'ma be me. I'ma be me. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Are you sure you don't mind listening to this? That's what the room's all about. If you've got a problem, just get it out. A festival of this nature doesn't come to fruition without a dedicated and generous team. So may I remember with gratitude Kinder Nothilfe, our main partner, and our festival partners, the German Embassy, Goethe Institute Colombo, where we are broadcasting from, the Sunetra Bandaranayake Trust, NLEAP, the Lionel Wendt, Music Matters, Oneness Center, Yuma Foundation, News First, and all our well-wishers and patrons.
So now we will have the lead artist of this short film, Sulochana Dissanayake, talking to us. Sulochana is the founder and artistic director of Power of Play, a theatre outfit that has really taken storytelling to the next level with their puppetry and traditional art forms, communicating powerful messages to audiences, especially children. She is not a stranger to balancing multiple roles herself, but let's hear it from her. Sulochana Dissanayake. Hi everyone, I'm Sulochana Dissanayake and I'm honoured to be part of the Families in Pandemic session at the Children in Lockdown Arts Festival. Talking about being a family in a pandemic, there are many opinions I have and it's almost difficult to decide which to focus on. But I would say in the past 2 years, what struck me most was this message of stay home, stay safe. That was pushed on all fronts for medical reasons, or so we were told. And this idea of home being a safe place or a heaven for most of us was honestly doubtful for me, because I know for a fact, and the statistics also tell us, that for some people, quite a large number of people, home is the last place they feel safe. For some of us, it is life-threatening to live at home. For some of us who grew up in violent families, being trapped inside with the perpetrator of that violence is traumatic. But we didn't address any of these concerns when we were forced into a lockdown. We kept being told to stay safe, to be responsible, stay home. And I felt that we were even too scared to ask that question of what about the ones whose lives are already endangered by staying at home. So coming inside the home, I feel like the pandemic really revealed the nudity of the challenges that modern families face. Long before Corona, the patriarchal family structures were crumbling, and for about the past 2 decades, we have been vocal about how the patriarchal systems don't really serve anyone and it's not healthy for anyone, and shockingly, it hurts the men the most. So I feel like we've started those dialogues, but when the pandemic happened, it kind of ripped the band-aid off, not just for patriarchy, but also for modern families highly used to sticking to structures or schedules. I know I'm one of them. I lead a very linear life and I'm very big on time management. And the day is so almost militaristically separated into halves and quarters and hours and half an hours and 15 minutes, where I feel accomplished if things go according to my plan, like most of us. But when the pandemic happened, that safety of structures were taken away from us. Suddenly the children had to be at home. Working parents like myself were expected to homeschool. Even stay-at-home parents were expected to do everything that they were normally doing and now homeschool on top of it. And not just any homeschooling, expecting the children to pass exams, get top grades, participate in concerts, participate in speech competitions. We had to keep things normal and regular for the children's sake. And we all did. We all kind of pulled our socks up, tightened our belts, and we launched into this wonderful virtual world that promised us everything
almost everything that could be had in the physical world, and even faster sometimes. And we dove in. We had no idea what we were diving into, but still in the same, let's give it our best go, old school attitude, we dove in and gave it the old school try. But I felt that it took a massive toll on the big people as well as the small people living together in a shared space. For big people, it was already so isolating. Our modern lives are already isolated. We have very little time to keep up with our social networking, hang out with a friend, have a cup of coffee, visit a relative, go for a family lunch. All of those things are so scarce. But the pandemic took whatever we had left of it, the pandemic stripped us of that as well. So on one side, you have adults who have completely lost their safety network of support in terms of friendships, in terms of family, in terms of even hired help. We didn't even have access to that. And then on the other hand, you had this desire to keep things normal for children by shoving them into this virtual world of online schooling, which was a different can of worms, so to speak. I found myself having crazy levels of anxiety, even at Montessori online schooling levels, where the screens and this capturing on screens kind of awakens the most primal competitiveness in us. And I could see myself going from, this homeschooling is the best thing, I'm going to do fun stuff with my child, I'm not going to shove him into any schedules, I'm going to let him walk in the garden, color with the leaves and, take a magnifying glass and look for caterpillars, to a mom who kept saying, what are you doing? Sit up straight, look at the teacher's talking, I'm going to unmute, answer now, oh please, why are you getting off the chair again? And I could see like 15 minutes into that, we were both in tears. And my child is only about five and a half now. And I asked myself, like, what are you doing? What is this purpose serving? Like, where are we going with this? But there wasn't even time to ask those questions because the race had never stopped. Pandemic or no pandemic, the race of life never stopped. So I felt like the race is getting harder and harder. You're expected to run faster and faster. There are no water stops. There are no intervals. There is nobody to, massage your tired calves or muscles. You just had to keep going, while all of those rest stops, these rest stations were taken away from you. And that caused us to crumble. And when I hit the darkest moments for me in the past 2 years, when I was hitting that point of no return, I kept asking myself, as a married, straight woman who is financially stable, who has an earning partner, who belongs to the Sinhala majority, Sinhala Buddhist majority of the company, as someone with so many privileges, if I am on the brink of the point of no return, how must a female-headed household be facing this pandemic? How must a divorcee be facing this pandemic? How must a transgender woman be facing this pandemic? How would a woman of minorities be facing this pandemic? And not just women, but men too. So I was kind of starkly aware, going back to the point of the race not stopping, even though the entire world had failed, and Corona was a very clear result of our failures over generations, we were still not allowed to fail in this performance of life must go on. The audience kept arriving, the actors had to get on stage, the lights kept getting turned on, and you had to keep performing day in, day out. God forbid if you said, I cannot do this. This is ridiculous.
The entire world has come to a stop. So I think I deserve a chance to stop, to take a breather, to ask myself what is really important here. Because the pandemic made it evident that we no longer like to spend time with our family members 24/7. Nobody liked that. And being stuck inside an intergenerational family makes it even more complex, because as all adults have their own routines, have their own support networks, all of that got disrupted by the pandemic. So you have people who have lost all their outlets that usually got used to letting go of so many frustrations that built up. All of those outlets were suddenly plugged up, and we had to spend all this time together in a limited space. And of course, with young children, any parent who has had young children knows keeping them indoors 24/7 is a cause for suicide in itself, of sometimes the adults, but also the children. So having all of these challenges thrown your way, and yet the deadlines didn't change. Work still expected you to show up, work still expected you to cover the targets, work still expected you to keep going and perform even better. And that's the kicker. The resources are getting halved, the budgets are getting quartered, but you are expected to perform twice or thrice or 4 times much the work that you are supposed to do under a regular year. Along with that, you had the expectation of keeping things normal for the kids. So entertainment, movie nights, pillow fortresses, playing ball with the neighbor with sanitized hands over the wall, whatever it is, whatever you could drum up, you got to do, because you have to keep being a good parent. And then all of this causes marriages to crumble faster than, I don't know, a pie base. I'm just thinking of a really well-made dessert. When you sink the spoon in, the crust crumbles and it melts in your mouth. And that's how fast marriages crumble, when all these pressures are mounted on top of each other, and the level of expectation you have of your partner also keeps increasing because you are under such severe duress. So if you put all of these together, it is a miracle that all of us haven't ended up in an asylum for the mentally unwell. It's a miracle that we can even have a festival like this and be creative and be productive about these problems, these challenges that we are facing. It is a miracle that we are alive and our children are alive and we still kind of get along. But we don't see these as a miracle. We see these as barely enough. We still hold ourselves up to, passing exams with flying colors, getting that bonus you always wanted, finishing that client project, with 50% more of the work than you were paid for. Those are the expectations. So even though just getting through day by day is a miracle, we never give ourselves that pat on the back that, you survived, your children are alive, you haven't stabbed your partner to death, you are doing great. We never say that to each other. So it's always, comparisons on social media, comparisons within yourself, comparison within the neighbor, comparison with how many children have actually done and uploaded their work on Teams, and why God, why am I not one of them? So these comparisons eat up whatever little self-compassion we have and whatever little faith we have in ourselves, and it really is leading us down a rabbit hole. Because of all of these kind of insurmountable challenges the pandemic has thrown in the way of families, I have particularly started insisting on hoping through kindness, as I call it.
In my house, kindness is not an option, it's mandatory. And sometimes I demand kindness quite unkindly because I believe, although as oxymoronic as that sounds, I believe that only if we strive for kindness within our families, if we strive for compassion and respect in our families, only then can we survive this pandemic physically and mentally. Because no matter what, I know we'll find some way to put food on the table, we'll find some way to bathe the kids, we'll find some way to get through school. But the irreparable damage that we do to ourselves with the casual callousness of treating each other with contempt, with resentment, with hatred, with violence, that can never be healed, no matter how many vaccinations you get. That illness will always remain. So the harder the world out there gets, I believe if the safer we can make our homes through kindness and compassion and acceptance of this is okay, this is enough, we are surviving and we are not dead and we still have enough to eat and we still have a roof over our head, that is enough. We need to have the strength and the confidence to say that to ourselves and give ourselves that break, give our partners that break, give our children that break. I feel only then can we come out of this pandemic and still be human. Thank you. A big thank you to Sulochana Dissanayake of Power of Play. You are joining us virtually at the Children in Lockdown Arts Festival, a curated showcasing of 20 creative pieces put together over a 6-month program by artists and commissioned by the Stages Theatre Group, capturing the lockdown experiences of children in the midst of the COVID-19 pandemic. The festival is being broadcast on www.stagers.lk/artsfestival. All artworks of the entire festival can be viewed on our YouTube channel. And you can also join us on our Facebook page live. This festival runs from the 26th of November over 3 days, 6 artworks, 6 sessions, 6 artist talks, 6 panel discussions, and 3 workshops. The festival also brings together the reflections of children under 21 years of age across Sri Lanka through an open source digital arts exhibition, which you will get a peek at shortly. This can also be viewed on the festival website. And to ensure maximum accessibility for everyone joining us, all sessions are interpreted in Sinhalese, Tamil, and sign language in addition to English. The concept of family is central in a collectivistic culture like that of Sri Lanka. There's so much joy generally when families get together for festivities, for food, for good old banter and gossip. Sometimes though, it's more like can't do with, can't do without. And during the lockdown, I think we all had to exist and tolerate our families in our homes or even away from home a little too much. We all saw each other's faces a little too much and started noticing the good, bad, and the ugly a little too much. Ironically, the faces we thought were all too familiar became unmasked. Next up, we have Unmask, a short film by King Ratnam.
හරි. Buddha, how's your day? Oh, how's Mali Baba? What are you guys up to? Oh, me, I was just steaming. Do you steam? Are you steaming every day? Come on, you have to steam every day. Tell Amma that you have to steam every day. It's very simple. I do twice a day. You should do twice a day too. Yes. Yeah, it's very important these days, no? Yeah. Schools, of course. I don't think they will start anytime soon. For about another month, I think. I don't think they will start it. You bug a thrill, huh? Let's see, will you? Let's see 2 weeks down the line how thrilled you all be. You're gonna be so bored at home, I'm sure. Yes? What? What did you eat? And? Samantal dal. Ooh, that's a great combo. Wow. Yes? Yeah. Hey, shall we take a video call? Okay. I'll call her now. Amma's WhatsApp, okay? Now. Oh, hold on. Hi. Baba, curfew is extended. Our shoot tab cancel. Fuck. Great.
Cakap gaya. Oh gaya. Mana ni? Kita bang. Kita like ni kita dah anak tu like. Oh itu. Mereka ni mampu call दिन ना थी उधर. बे फाइनेंस आते को मत दान ने. Oh. පොඩි ලෝන් එකක් දාගන්න කියලා වැඩි නේ 30000ක් විතර වගේ. Understand bro. මට පොඩ්ඩක් බලලා කියපන් එහෙනම්. අඩෝ please හරි. හරි. Okay. Hello. Puta. How are you? Are you okay? How's Molly? Oh, you still carry him around, huh? Oh. Yeah, I was just eating. Did you eat? Oh. Yeah, I think this lockdown will be lifted soon, maybe. You know, then you can come over. Yes. Yeah. Let's do it. Yeah. Hey, can you remember that little puppy at Tata's place? Chico? He's all big now. Yeah. Bugger's living downstairs. You want to see him? Wait. I'll make a video call. Why? What do you mean? No, Puta. No. I will talk to her. No. You won't get in trouble. I will talk to her. I will handle this. Okay? I'll call you back. Hold on.
Hello? What's wrong with you? This entire world is locked down and I don't have work. I don't have a regular job. But you have a regular job. I don't have a regular job. But the fact is that I won't be able to pay you 60,000 per month for next few months. And please take the divorce money, that money from the divorce settlement. What? Why you can't do that? Why you can't do that? King Ratnam is an actor and filmmaker best known for his film Komali Kings. Unmask is a short film based on a true incident. Now, one of the things that are truly difficult about a lockdown is this enforced separation between families not living in the same home. Now, you may not see your family often for many reasons. They may be living overseas. You may be too busy to see them. But in a lockdown, you truly do not have the choice. And to me, this short film speaks about the experience within this situation and how this really affects parents and children who can't see each other even for practical concerns. And that concludes our artworks for session 1 of today. Next up, we have a panel discussion on the theme of families during the pandemic. May I remind you that while you can stay on this broadcast, you can also hop on Zoom
for interpretations in Sinhalese, Tamil and Sign Language.